Assalamu alaikum, this is Razif Hussain. Welcome to my another new video. Today I'm gonna talk about most important structure. So I think this class is very important for you. If you want to speak in English fluently, this class for you. Keep watching the video end of the time. I hope you will be benefit. Let's start it. First of all, we learn cannot but. That means আমরা অনেক সময় বাংলা বাক্যে বলে থাকি আমি এটা করতে পারি না, ওটা করতে পারি না। চলুন আমরা ইংরেজিতে কিভাবে ব্যবহার করি সেটা আমরা জেনে নিই। আমরা ফুটবল না খেলে পারি না, কারণ ফুটবল আমাদের জনপ্রিয় খেলা। We cannot but play football because football is a popular game. We cannot but play football because football is a popular game. আমি বই না পড়ে থাকতে পারি না, বই পড়া আমার নেশার মতো। I cannot but read book. Reading books is my addiction. I cannot but read book. Reading books is my addiction. সে মানুষের সমালোচনা না করে থাকতে পারে না, সেই জন্যই কেউ তাকে পছন্দ করে না। He cannot but criticize people. That's why anyone don't like him. He cannot but criticize people. That's why anyone don't like him. আমরা গরিবদের পাশে না দাঁড়িয়ে পারি না, কারণ তারা অসহায় মানুষ। We cannot but stand beside the poor because they are helpless people. We cannot but stand beside the poor because they are helpless people. আমি ভোরে ঘুম থেকে না উঠে পারি না, ভোরে ঘুম থেকে ওঠা ভালো। I cannot but wake up early in the morning. It is better to wake up early in the morning. I cannot but wake up early in the morning. It is better to wake up early in the morning. সে সেখানে না গিয়ে পারে না, কারণ তার প্রচুর কাজ করতে হয় সেখানে। He cannot but go there because he have to lot of work there. He cannot but go there because he have to lot of work there. আমি তার সাথে কথা না বলে থাকতে পারি না, কারণ সে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। I cannot but talk to him because he is my close friend. I cannot but talk to him because he is my close friend. আমি তাকে সাহায্য না করে পারি না, কারণ সে একজন গরিব মানুষ। I cannot help him because he is a poor man. I cannot help him because he is a poor man. এখন আমরা শিখব could not but. That means আমরা অনেক সময় বাংলা বাক্যে বলে থাকি আমি এটা না করে পারলাম না, ওটা না করে পারলাম না। চলুন ইংরেজিতে আমরা কিভাবে ব্যবহার করি দেখে নিই। আমি অনুষ্ঠানে না গিয়ে পারলাম না, কারণ অনুষ্ঠানটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। I could not but go to the function because the function was very important. I could not but go to the function because the function was very important. আমি তার সাথে ঝগড়া না করে পারলাম না, কারণ সে একজন মিথ্যাবাদী। I could not but quarrel with him because she is a liar. I could not but quarrel with him because she is a liar. আমি না হেসে পারলাম না, কারণ তারা অনেক ফানি অভিনয় করছিল। I could not but laugh because they were acting very funny. I could not but laugh because they were acting very funny. আমি ফুটবল না খেলে পারলাম না, কারণ ম্যাচটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আমাদের মূল টার্গেট ছিল ম্যাচ জয়লাভ করা। I could not but play football because the match was very important. Our main target was to win the match. I could not but play football because the match was very important. Our main target was to win the match. এবার আমরা শিখব had better. আমরা বাংলা বাক্যের মাঝে অনেক সময় অনেক কথার মাঝে বরং শব্দটা ব্যবহার করে থাকি। চলুন আমরা কিভাবে ব্যবহার করি দেখে নিই। তুমি বরং কলেজে যাও, কাজে যেতে হবে না তোমার। You had better go to college. You don't have to go to work. You had better go to college. You don't have to go to the work. তুমি বরং তোমার বন্ধুদেরকে নিমন্ত্রণ করো, তোমাদের একসাথে হওয়া উচিত।
You had better invite your friends. You should be together. You had better invite your friends. You should be together. তুমি বরং আগামীকাল ঢাকা যেও, আজকে বাসায় থাকো। You had better go to Dhaka tomorrow. Today stay home. You had better go to Dhaka tomorrow. Today stay home. তোমার বরং শিক্ষকের সাথে পরামর্শ করা উচিত যাতে ভর্তি কার্যক্রম সহজ হয়। You had better consult a teacher so that the admission process is easy. You had better consult a teacher so that the admission process is easy. এখন আমরা শিখব I think of. That means আমি ভাবছি। আমরা অনেক সময় এরকম শব্দ ব্যবহার করে থাকি। চলুন দেখে নিই। আমি ইংরেজি শিখব বলে ভাবছি যাতে ফ্লান্সিং করতে পারি। I think of learning English so that I can join fluency. I think of learning English so that I can join fluency. আমি কম্পিউটার শিখব বলে ভাবছি। আমি যদি কম্পিউটারে কাজ জানি, আমার জন্য চাকরি পাওয়া সহজ হবে। I think of learning computer. If I know work of computer, it will be easy to get a job for me. I think of learning computer. If I know work of computer, it will be easy to get a job for me. আমি কোরআন তেলাওয়াত করব বলে ভাবছি। আল কোরআন হলো আল্লাহর কিতাব। I think of reciting the Holy Quran. Al Quran is the books of Allah. I think of reciting the Holy Quran. Al Quran is the book of Allah. আমি একটা কম্পিউটার কিনবো বলে ভাবছি কারণ আমার কম্পিউটার নেই। I think of buying a computer because I have no computer. I think of buying a computer because I have no computer. Thanks for watching video. That's all for today for the time being. If you like this video, you must subscribe my channel and follow the Facebook page. And don't forget like, comment, share. Stay connected with us and keep learning English. See you next time. Allah Hafiz.